traffic is just mad and everything is just crazy. Mawindani ngachi drive wanini mnani anonzani makomba anenge achiita musaramusi yavo parodhi mapurisa acho achitonyoreka. All of that stuff is like because we are the problem. We are the people. We are the people. Tisu mapurisa acho hama dzedu ndo mapurisa acho ndo maministers acho ndo vanhu vacho varipo vari kuzviona isusu tichitambura as well. Vachitoona proper directly kuti zvikuti affecta sei. But like I said, perfect. Because isusu takapromota that whole thing ekutoda kuti zvinhu zviitwe. We become vanhu vekuti we don't fight for certain things and we appreciate certain things that we shouldn't. I was saddened pandakaona mafariro aita vanhu nekuda kuitira baba lasini. It bothered me kuti vanhu vangafarira roundabout. Meno zvimwe zvinhu zvaitika like imagine. That's a very small thing, and as a country, takaita kuchibatirira chitsababhalasi chiya sekuti this is amazing, but let's look at it. Mafans ari kuenda kupi? That's a whole Ndinakataura sorry DJ. Ndinakataura niye nobudhiza ndingamuripo. Ndinakataura kuti pakati pa 45 years kutsababhlasira kuchatora 45 years for another small thing to happen. Oh. So now kuze atongopera tsababhlas yachamukutaura everything yakapera inakapera aisati atombopera the first time they did yainamirira pamataya emota vasina kuigadzira zvakanaka the first time they did it before the actual release date, and then they had to redo it futi, and then the company that was doing the whole thing vavagumisira munzira vakati zvoni vakanga vakunzi chipedzisai zvikanzi zvoni aiwa isusu hatina mari tangai matipa chiimari chipedzisa trabablas iyoyo because it's an ongoing road, and then vavati zvoni aiwa imimi chingopedzisai tozokubhadharai later zvakamboitika kupi izvozvozvo. And you find kuti zvoni Mr. Robert kazvamataura zvokuti of course there's a bill to pay for tax, but why should I pay for tax when I have no running water? It doesn't make sense. If they are going to maintain that infrastructure, then at least the least they should do have scheduled days. Okay, Monday, Wednesday, Friday, to tanga release water mbijana, so that people can see kuti we are trying to do something. I can't out after 3 months to onamvura. Saka pesa apa munenge muchiti tukurarama isiri kukubhadhara isusu tax. And you are both all right kuti zvoni we are not fighting with those people to get our basic necessities sorted. Those things are very important to maintaining the infrastructure and the people of whoever is living in that area. Kwenye kwamunogara ku UK, Mr. Robert Daka, munoto complaina kana bini rikasauya zotorwa on a certain scheduled date rangati chifanirwa kutorwa because you pay your rates on time. Saka kana vakatisa announce kuti bini risi kutora mabini tichamatora next week Monday, it's a fight because you've got the right to do so. You pay for those taxes, you pay for those rates, so therefore you've got the right to complain. Now when you go to Zimbabwe, you can't complain about that. There's no one to complain to. There's no one who's fighting for the infrastructure to be okay, because we are all distracted about silly items that do not matter. We're supposed to be fighting for the basic necessities so that it's available for people to go to school, to go to work. Hygiene. That's why that part is important, and you know this. So you can't say, yeah, just pay the bill because we have to actually go 3 months. So this is not about the point being, so let's put us, Isusu, Iwo, Miss Vimbi, Tiri out of Zimbabwe, out of the whole equation. We failed Zimbabwe. It's not failing Zimbabwe. Yeah, it's not opportunity. Just bear with me, right? Let me finish off. Right. So, kutiza kwa tagaita whether wakawana opportunity better, so whatever it is, and what we've done is we're not there to provide this objection ya utaura yoyo kutichi aiwa daindi tsike mazero kuti hapana mvura ngadzisa mvura. We're not there physically there to do it. About a
we can comment, and this is what we're doing right now. We're just commenting. So the point being, just kungorega kubhadhara your rates kukanzo doesn't solve anything. It contributes to making it worse. This is what DJ was saying. And with IPAPO, we are also contributing to making it worse. Yes, the overall issue, we know we need to do something about it. With this Mbomito, it depends simply on the salary picture, right? We know, Kotichi, to get things fixed in Zimbabwe, it's a political situation. To get anything to be fixed in Zimbabwe, it's a political issue. And if we don't solve that one day, we can cry till Mangwana, till next week, till next year, we will cry about the same thing. Right? But so here we go. We cannot go around and everything else because they just need to survive themselves. This is how Zimbabwe works. This is how Zimbabwe works. We just have to accept it, but this is how Zimbabwe works. If we want to do something about it, then we support and help them through the change. And that's it. Us not paying our bills. Which bills you want us to pay? That we all know refuse collection, funny lighting, street lighting, funny water bill, funny I'm not sure of the two left, but the sewage, yeah. Then, so of these that I've listed, which one do you want us to pay? Why do you want to pick and choose? No, I'm literally. Why am I asking this? Not for any refuse collection. It's just kutakurwa kwema bin, mote ma bin ilipo, but my bin has kutakurwa, and you expect me to pay. What am I paying for? What are you paying for? Yes. Refuse, actually, it's not refuse. And it's not clear when it comes to Masitsi makazara China, amuna even CBD marare. Makazara China yekuti vanhu vari kuita vakutorasira marara pazvikona hapasi kukliwa because mabhina ari kuzara and hapana kwekudisposa. So exactly what should I pay for? Because it's just the service that you're not giving. By not paying, and you're not solving the problem. This is what DJ was saying. Kind of problem with the councils not providing you the services. Chinda will sort out that issue out, and you've got ways to do it. Right now, like I said, we know it's a political situation. And Zimbabwe, we know it's a political situation. Solve that political situation with the chief, you know. So good to see where instead of saying which bill should I pay or chi and everything else, and put that aside and say, let me solve the political situation. Wouldn't solve a problem just by not paying the bill and saying and everything else. You're not actually fixing anything, and therefore you can't keep complaining about one. So you need to go and actually say, okay, this I do not want. I do not want to be paying for a service. It's going to be made available for me. What do I have to do to change this? And you've got your power. Define a problem. Boss cannot define a problem. Define a problem here. And the define and identify a problem. Mukomatavale ndo zvatiri kutaura kuti ndo zvatiri kutaura mukomatavale nokuti the problem is with us the people. Isu tiri kuuya tichinotonyera vanhu vari kuuya from diaspora vari kuganza vachiti zvoni hey inini ndakabva ku+1 kana kuti ku+44 kana kuti ku+61 or whatever. Sorry Val, vala nini nasi. But sama kutonyora ukuku iculture yatiri kutonopika utiri ikoko kuZimbabwe hakuna zvekunzi ndinongosvika just nje. Zama kutonyora ethics police izvezvi wewe.
zama kutonyera Essex police izvezvi. But in those restaurants, I think we need to shift the mentality. But I thought that whole, the anti-corruption, what. I thought that was going to make a very big difference. But what I noticed is that Chikangopa power, people that are already in a position of power. And zvinhu zvagara zvinoitika saka isusu musazoti blame patosvika kubva kunoko kutosvika tojoinawo bhendi mariro arinenge richiita kana ini ndiri kuda kuti chinhu changu chifambe ndozvandichatoita but inini I wanted to ask kuti pave panodzimwa mvura nepanodzimwa magetsi is it a button rinenge rabayiwa rinonzi on and off here or what is the limitation? Unzi munhu wekuzesa haasi basa ndozvati kumagetsi there's actually maswitches ekuti unokwanisa kuita switch off things remotely kumagetsi. But pamvura hangu handizivi handisati ndashanda kukanzwi kuwaterfront yekuona kuti zvofamba sei but I know kuti mvura kunoko haidzimwe vanotoenda kumba kwako and then they've got a thing that they put on your meter so that it stops working pamba pako but kunoko mvura idzimwe mvura is literally almost free to pay for vunzatavale but when it comes to magetsi I can actually do it on a computer ndakagara kuoffice ndongokudzimira magetsi ndiri kumba kana ndichita work from home ndine software yacho because most of the meters are now electronic so my meter readers akauya anokwanisa kungopressa a button and then they switch it off but kuzimbabwe manje is different I don't know kuti mamechanisms nemasystems avo akamira sei because zvavanoita zvandakaona zvichiitwa ndichiri ikokoka vaitoenda notoisa padlock okiya and then you can't switch off mvura nemagetsi at the same time. It makes sense because the reason ndandichibvunzira izvozvo because pandanda kushaya kunzwisisa kuti is it a shortage is it something chekuti maybe kune somewhere kwazvisiri kubalansa kwekuti maybe it's actually a national problem not a problem irikukonzereswa maybe munhu. Inini zvandinoda kutaura ndezvekuti ndisati ndadzika hamusawa people have to fight for the basic necessities that they need for the council to provide to them. Because without those basic necessities, it becomes harder to live. You can't enjoy watching someone suffering for just a glass of water. Yep, ibude iri clean. Zimbabwe used to have clean water. Now it doesn't even come up. Saka, where did it all go wrong? Zimbabwe inotokundwa nekanyika kanotonzi Indonesia. Kumusha ku Indonesia. Kumusha kusingatobviri. Kunotopisa. But vanotowana mvura yepatepi inotonwika yemugirazi. Vachimwa ikoko. The thought just came back to me. Economy yacho yakagoda kufanana neyekuZimbabwe. Vanongosurvive tourism. In Papa John's but you felt Zimbabwe, you left and it. I left when I was 11, not by choice, but hey ho, here we are. All I'm trying to say is that akatibvira kusvika papoint yekuti zoni takatora nyika muna 1980 akambodzidza kunze kwenyika akadzoka chinotadza chi hapana. We can still come back and make ends like and make things happen. Yes, we're discussing like you were saying, Koma Robert. Yes, I know you turned on your mic. Mirai, we can discuss. But in those discussions, like if I tell you how we came out of Zimbabwe, how Samantha came out of Zimbabwe, how DJ Latricia came out of Zimbabwe, how Kudis came out of Zimbabwe, you'd be surprised. How Nia came out of Zimbabwe. A lot of it was by choice, but then unozoti pamwe pacho chete chitoda kudzokera but unenge uchitorina kuti situation yakaoma. Ine ndakazorongorire nzara guys 1992 zvazvakaoma and then 2008 I wasn't there but I saw it through my relatives and through the economic situation was bad handiti maziya saka inini chandinoda kutaura mukoma Robert ndechekuti at the end of the day we are part of the problem because takatiza and then taakudiscussa now but we can still do something to change things.
How are we part of the like such a system that will not even listen to its own people and their wishes and desires? Because this is because we know better now. We know better. Can I toy this to because tinokuziya zvikuitika. Because at the end of the day he did his studies overseas and then he came back and then he fought. Right. People have come in different ways, and that's fair. Fair call. Some were forced to come over and everything. But the point guys, is that if you're passionate about what is Zimbabwe and the Tikinaki, if you see wrong in it, and then you will find a way to fix that. And then can also see now passion about it. But then don't go and start saying and everything. But when I manje munenge makatunza muri maparents edu and then ndakuti zvona aiwa ndara ndoda kuita secretary of state inini ndoda kupinda mupolitics acho mondirambidza you don't give me your blessing for it and then ndogara pasi ndoti saka inini kuno kundokuiti I'm not happy here. I want to be in Zimbabwe. I'm a very patriotic person, right? And I want to be there and I want to fight for everybody's rights as much as I can. But manje kana mchindizonduudza kuti zvone wangu takatiza for a reason. But makanditizisa ini ndisingadi. Takira sei? Ndovira kwapi? Aiwa kopati iyi wangu. Pacho panchafikisa abereka andibaro ini. Aindoterera abereka. Uzoda kurega upikisa abereki nawo. Look, if there's people that are really passionate about Zimbabwe, and if we are passionate about Zimbabwe, guys, yes, there's changes that you can effect to Rukuno, but there's more change that you can effect to Rikoko. And then, because the thing going to achieve my couch commentators, about and everything else, we're not helping anybody. You know, that council needs that money to try and fix whatever it is with us for 10 years. And I was going inside and I didn't have. Mr. Robert, you can't tell me that in 20 years they have not been able to fix the problem. What's such a big problem like that? Yeah, and this is why I said, you know what the problem is about the time. You don't know. Mr. Robert, let me tell you something. Why? Because so they care about they don't care about Warren Park. You understand? And another problem, airport road. And another issue is Tamuruta ground they are not even motivated to change things themselves. No, but I cannot do it by myself, Uncle Robert. There's no unity there. Munhu kana zvinhu zvichomufambira zvachitaurwa naSandi kuti vamwe vanhu kana zvitovafambira vane maconnections avo life iri good havasisina basa nekuti kune munhu ari kuchitungwiza asina mvura for maybe 3 years inobuda mutepa havachatozvifunge izvozvo because zvavo zvaita right. Saka sometimes it's easy to say enda iwe paground unodai so but it's not that easy because unonidawo kuti vamwe vanhuvo vave in the same mindset. I am telling you kuti makaita zvinoitwa kuamerica zvekuti vanhu vanotanga kukanda mabhiri murodhi madhodha bhini anoswera kufamba achinhonga mabhiri but kunongoita vanhu maybe 3 vanobvumirana vamwe vese vanenge vachitya or havasi kuda or they can't be asked. Zvirikuitika mbona zvinoitika problem yako iwewe inogona sava problem yangu ndozvinyatsaitika saka another place and then uri kunzvimbo kwauri ikoko wotanga kuona mamwe maonero
maonero ako anezvigona kusiyana nemaonero ari kuita munaipagauna ndingari kuzimbabwe bcause inini kana mumba mangu ndachigara hangu zvilachiimuro wangu nemborongwa ndokwakuongorwa tv mistake wakandivhakachira paimawakiakuamu wangu wakavhura seukabva kuti muwambaka yawe unogona kutofukaana serious neupenyu chichiri kuitika apa tiri mavegetarians mumba medu iwo ndakazoona personally bcause yangu madarare nzvimbo yakanakisira sikaiti muna upenyu hwangu ndaingaharare yakanaka sika ndakoti ndikosa bhodha so ndatanga kubva kuti bhazi rakufamba ndakasiyana rakufamba ngerikufamba mukabheti apa ndangomira bhodha pinda musazamini zvatosiyana zvatochinja ukaiswa wakabuda muzimbabwe redu wakabuda time yekuti taura ndachandira nemabhebu unana sizvisenda chiti zvaitofaya ukaona uchiri kuita zvemabhebhi namwene ndakatanga kuona difference unoti aiwa mapepa roiswa mudini uzuza unogona famba izvozvo ndozvinotidzikisira semazimbabweans because pane vanhu vakuiisa vasingaita take regard and because there's no enforcement for it. Mira, I'm very passionate about this. Littering chaiyo littering as simple as but hatina mabins harare city council ini ndobva kuharare saka nditaura kuharare hatina mabins ekuti zviri vanhu vanoenda nemararaurasira mabin avo kana tikarasa mabin edu kumba hakuna vanhu vanouya kuzotora saka zviri kubva kumusoro uku kukanzwa kwacho and then isusu matiteta kurasa uchizozopiswa kana vanopisa vachiayo mabhina ine unoziva sara anonzatsama unotoona vane vakadzi vacho pateonechemarara vane sora testing and we are peaceful protesters. Those are people protesting. yakatanga kuvakwa 19 just after the rehabilitation center was really place yaiwana running water zvimwe zvese zvavakakwa kuruwa hakuna running water ikoko saka vana vese vakazvakwa from ma87 zvikura wangokura vachifura machete muzvikura munoziva kuti very important question. How many of us know our counselor? Do you know your counselor? Munobva kupi indobva kufiwa. Ine munomuziva here. Because tinogona kuti nyaya yakuita nhoroondo panapa musingazive counselor chaiyo. vanonzi dai kunovhotera kansela vaende vanongosingira muna president ndakabva 2003 kutaura
sorry, but I'm very passionate about this. What is that? We should have mediocre stuff because those are really one man, no man. Because but then Nobody can because I'm not comparing to the UK lifestyle. But I don't care it. But even then, if I did, I could. And also, myself up and then don't compare my basic necessities. You need to compare one. Exactly. Basic necessities. You just said don't compare though. Okay, what I'm saying, okay, let me read. Yeah. Put your shoes, put yourself in Yeah. I will want to be living the same life that I've lived every day. Water is a basic necessity. Vanhu vanenge vakazvarwa manje wangu ende vana vanenge vakazvarwa manje and that is okay. But it's not okay that they are going up vanhu vemasivesaita ndazoshamisika ndisinogona kushandisa ATM. How can you not know how to use an ATM? Do you think that's normal? Do you think that's normal? Can you not? Vangani vanhu vasingazvizive zvatinozivawo vamwe vedu, but we're not going there to compare. Kune vamwe vanoganza miyamira but kune vamwe vasingatozive some of these necessities dzatiri kuti manecessities. Kune vamwe vasingagoni kugara vasina wifi. Ndine mumwe wacho mvura chaiyo ikakatwa magetsi chaiyo akatwa ndinototoshaya kuti I don't expect that to happen, so I make sure that everything is in order. Kuti ko how far? Saka at the same time, munopedza musachataurisa language because you are kuta iye ane nzara. So the same thing. Could you were trained to master gift judge? Train what come from training. On. Saka you always find a way out.
vatozvijaira. So they do what they want. They do what they want. Vanokudzimana magetsi for the whole week. Vachizoti hapana kana. Aiwa inoona kuti naivo vanoregera vana vachimbopapa sina basa. I have a friend of mine anogara kuDF battlefield kukwekwe. Achinditi ndaratodzoka ati mudhara wake musoja. Hanzi nhasi vatoenda meeting yekuti there will be a lot of blood shedding. Ndakatesirwa mumessage kana something that needs to defend the country. What's it about kids? Saka komsa kungoti ndichingombo mai vakanoti ndikutora mateteri because navati varisei vanatokura ndokakasaudiosai makadii tete ndakura ndikumbirawo mutengere makeup Chavale. Time yangu yekuzomwana nokumbira makeup apenda kuzoti nakumbira zvimitsini. Haungachitembe. It's a backup for a reason. Haungatembe plan B. Plan A should work. And I feel like ivo ndo vanokudzira vana zvekutaura usangati mukonana vachitovakuvarita makeup because vakati ndiri munovadzidzisa kani vachizovazovazowa makeup. Handifuni kuti zvakabva mupfungwa dzake zvokuti aifunga zvokukumbira makeup anenge akatongovaingoti majob vaivawo majob sanakuhopapaniwe vachiti maita basa mochitoona kumaisa mari yekumana ndomaextra but zviri kuramba kushanda manje hazvina kubuda sekuronga kwenyu saka muchaita sei vatotaura namaiguru vakatopedzerana muchato waniya handiti ndichitopida nekunaka ndakageza in a hot tub ndakanchena ende futi hamuna zvamunondiudza because vanhu vari kugara kuborodho group havatomboziva kuti mune mapotos mwana hai guys kana muchizviziva havatomboziva izvozvo saka muchaita sei ndomatakana Right, Sam, and what you know, we're going to sort it all out. And kana akuninganikira akukwikwidza nanapraidana naibe zvematofu ndozvandakauza kuti mungandiudza kuti nemagona aita liroi obva waita marisa kuti akada unofanana napraid yowe ndakazongomitiswa hangu but I was ready. No, but iye pate zvake even if uchitomudzidzisa anotogona kuti kana wakamgondiona ndichirwa ndakanetsana nepolisi paniplasikuti zvemamaya ane toti chii liroi maambona kuti ukataura naye anoramba akanyara ende vagari vemuzimbabwe ndo vaitonditi aiwa kani ngatipovapaiteni chingopfuura aiwa mukuona zvekuitika handikondone nonsense imenzero yakaiti zvokuti unogona tokuitira ashaka aburi takafaipo kabata mao totishamari dzosera mari sezvaingeita maizviya hanzi aiwa haatobhadhara chemhomwe ndikati hapana chemhomwe chatobhadhara masimba dzosera mari ndozvavanoita mapurisa iwaya and it's not fair, it's not okay. Yeah. Saka I think akashaiwa munhu akabva anyatsokuita kuramba ari papa munoti titongoti plus anenge achida kunzi mautoya waine homework wadi plus vana vanenge vachingorega ina unaona sokuti kumbakombewa vanenge vachiva vanyanya kuvati vasikuru vangu vana vemwana saka havazonyanyisi kuvapa treatment yakanyanya kudai what desire, I think what made Ramdara with that spine, but go and make that change. Go and make things happen. This was a great because at the end of the day, this is not okay. The things that are happening, it's not okay, and they've been happening. Like I said the other day, 4 to 5 years.
takura isi vamwe takuda zvimwe Wamarobi, Machimakusirani. Siyani zvese kaine mabhurenya ari kutoka mona kuti tasara tinosara tichase. Problem ndeyekuti mimi munoda kusungura mosiya mafesi enyu ari pamberi. Vaive mese kuhondo, siura nayo kana dei vaitongoninganikira kwaitongoiswa mvura panapo kutongoisa kuti mvura inenge ingoripo vanhu vanoita zvekurima madomasi mirivo inotengesa panyika kana zvanei plus balirwa vanodetsera nei nokuti chero magetsi vanongotanga ngoenda kunogadzira kutoita magetsi iko zvina masocial media platform tazvaraye kuti mungoadvertisa kuti kana pane vanoda kugadzira magetsi ndiripo ndingoshambadza and like I said chakabva nemacircumstances dzakasiyana handiti vamwe vedu takabva manje ende takabva tichiti zvoni tikudzokera chi in 6 months nedashanda nendaita sei but muri kuzviona mega handichataura mazita kuzviona mega kuti izvoni 6 months dzenyu amai vangu chaivo ndo vakatanga kuuya kunoko vakauya in 2001 vakati izvoni nichi ndiri kudzoka in 6 months munoziva song yarokia yekuti mama inoti amai inoti chi song yaroki naleonard mapfuma yekuti amai ndaimba every day ndichiti amai amai vakati vari kudzoka here we are 23 years later guys vamwe vana vavakuimba vachidzoka I feel like they believed they were going to come here for 6 months, a year, and then they would work and then they would. And to be honest, vakatenga matenda avo vakaita sei handiti but kuti vachidzoka vanje rava kudrama ndinagogo wangu agara kunoku kuva 2003 vakavaka zimba kumenway meadows ichangotanga menway meadows akatenga madzimota madzirori madzitruck zvapera kushandiswa nemabrother and sister avo ivo kusawa nemacrate. You know what? I understand that. My mom would because I feel like as Zimbabweans, correct me if I'm wrong, but I feel like as Zimbabweans, boys. Vanhu 24 pari kudiwa madonati nepeto. Mira mia mani. Ndimire. Pari kudiwa madonati 13 pa-live go. Please. nyaya indofuka taitaura zvakwana vanhu vari panapa you're not politicians hamuna kana I didn't know my problem yekuti vanhu havasi mapoliticians but we are patriots. hapana political passion for ukataura zvinorwadza wanzi wapolitician aiwa mazachi pane maforums anotaura nyaya dzepolitics dzekuzimbabwe dzakawanda panapa ana chief ana comrades ana deep politics and for those that are interested in actually learning and finding how they can make a change. Exactly, because at the end of the day, we might not be politicians. We might not be politicians, but we're patriotic. And we are building our own doctrine here. In Sama Nania, we are building a doctrine here. Anyway,
we've discussed this in Nangu ndakabvunza pane nyaya yandaona in hospital 18 years ago. Handizivi kana idi we're discussing but ndandomubvunza kuti urivo unoita warealiza kuti ndakaswamba muhospital but apa pane legal issue yakutoenda kuini because the hospital ndo yakablokaisi kana toshamisa nasati ndizvo ndinokozera problem kana mbyara wangu ari chivhayo kana mbyara wangu ari kana ari chivhayo kana mudhara wako ari gudhizi zvake mbyara wangu ari gudhizi aazvara basa kune mushe manje kudzizo iwewe ndaziya kuti handisi mwana wepakatseri amana wasakatachonaa inini brain dzangu dzakatodhanganyika Okay, you are the wrong example. I didn't know what you were. I didn't want anyone, right? Uchatu wakura uri mborodzeo uri utonzira na china masa ndiye mwana wangu china masa mwana wa ED utoni college also tizoni une basa ukazozi mtara wako hasi impressive iwe kana profile unoona kutsakatisa mari zauti yaye kuti siyana ini kutaura nyaya idzodzo siyana What is kana taura pachivanhu chaipazi mupere mushe kaizvo zvotipera kuti mutara kwati nyaya yauri kutaura because okay unenge utozvona havasi maparents angu unotangira papi kunovatsvaga maparents ako chaivo chaivo iwe wakasvika pauri uchechi matiketi masikasai I'm good, Auntie. How are you? I wanted to say something. I wanted to say, pani mwana akazviita akaenda kwa uchobva hanzi iwewe ka baba vako vanonyanya kutomhanya-mhanya navazi vako apa mwana anga agari muuvhu zvinhu zvichifamba zvakanaka zvikanzi vako chaivo chaivo ka ndo vari kutoramba vari kutoseka ivo vachiti havana ivavo ndo baba vakarara namai vako ivavo ende zvamutora ngoma kuti zvikanzi naprofeti asi ndaona mazviti yaenda kuudza iwe unogona kuda kutozviuraya because yawanga uchirara wacho neyaunenge wakunoti waenda kuna mudhara wako manji yakasiyana saka papasinomira saka unozotongoona kuti the answer is not answering ndozvinomira mushe ameno zvikanzi mwana uyo ameno tichaita sei but patodwa strong help chaichaita kuda kutozviuraya after ndichinzi mofere ndikunzi mofu zviro zvokutyisa kana wakaswapaunaa chakakonzera problem chekuti baba vaya majika vanenge vari kunzara vaiva vasina ndo vanga vakuya vakuti uri mwana wangu vakukilema mwana wavo so zvakanokonzera manje kuti baba vaya vanga vachichengeta mwana vane zvinhu vakachengetiswa nhumbu vaya vanonoda kunofambira nhau dzacho
saka mwana nokuda kwokuti akanzwa zvinhu izvi haana kutanga anzwa madna ati kandenge ndaya kwaprofeta ndobva wakuza chokwadi wakuona asi baba vako chaivo chaivo ndivo vauri kuramba ivo wakuona havaitira ndauya kuika ndaona iwe wada kuzviuraya because hausi kunogadzikana uchibva panapa because life yawakura uchichengetwa nababa vako nekwawangoenda kuna mudhara wako okay life yawakura uchichengetwa nadhedhi wako neyakuzonoitiswa nababa manje pakaipa mukoma TKD ndikangoti izvoni hangu at the end of the day handiti mwana anenge arerwa nababa ava handiti asingaziake but azofind out kuti izvoni baba vake ndivava handiti because inini yandaona mwana was 18 mwana akura she's an adult now in anyway saka totangira as an adult iwewe wakuziva kuti it's hard. I tell you it's hard whether or not guys kana tikazogara baba vako ndi baba vako at the end of the day kana United Kingdom as long as the parent has the parental responsibility takatomboti ndi anonzani sama na boys to men, alright. Ndisama na boys to men handiti vaita mwana and then vaita birth certificate remwana but sama ari kuzoti mwana haasi waboys to men mwana ndiwatabs boys to men ndiani parental responsibility is only kuisa mwana pabirth certificate handiti saka kana ari pabirth certificate he is the father kunotora kurema guys I trust me and believe me I've been there done that but anyway uyu mukomana uyu kana achizoda kubvisa mwana kubvisa zita rake pabirth certificate iyaimwe nyaya if you know what I mean chokuti mwana kana akarezwa nababati vavo kana akarezwa kana mwana wasama akarezwa naboys to men handiti anenge ari right because baba ava vanga vari kupi alright mhosva yayamai yayasama yekuti zvoniko iwewe wakandekudza mwana kuti zvonichi but zvotora kurema guys but anyway kana akatadza kuudza mwana kuti zvona baba vako vanogona vasitinoziona kwatinashemuka paeveryday kuti izvonichi vamwe vanenge vachitobhilivha kuti mwana ndiwake but asiri handimaziya I don't know if I'm making sense, guys. I have a cousin who has adopted my uncle. He doesn't know his dad. My uncle met his mom when he was 1, turning 2. And the cousin doesn't know. The mom knows the dad, but he doesn't know the dad. And when he turned 16 or 18, they asked him, was Anoto Shalisa last name your uncle Angu? And when they asked him, would you like to know who your dad is and meet them? He said, no, I have a dad already. Yeah, we are talking Exactly. At 16, what is 16, right? No, he's not anymore. This was when he turned 18. Oh, so he's older. Yeah. So he's now older. And he can choose because he wears certificate. And the mom had no qualms about it. That's what I'm saying. My uncle had no qualms about it, but he said no. He doesn't want. He's got a dad. He's fine.
Exactly. That's what I'm saying. Somebody else. But I could literally tell my mom, you're not my mom, you by this woman, but I won't because that's not what I'm doing. But about what I tell you, I'm cordial both. All I'm saying is that permit a situation in which the man asked to because vana vanomona mia kana iwe uri rubbish naivavo kuti izvonchi but do you understand what I mean? Kuti zvoni vana vanomona hakuna chakaramba chichibereka nyaya yaungotanga wabvunza yekuti zvoni vana vakaswapwa at birth. Iwe kana woti zvona uraiti inini ndakutoita zvedzinza rangu unonotsvaga kupi dzinza racho because you don't know. No, Sama. No, It's birth hospital, not your mother. Being what I am, right? Andivo vakati kwaina andingamboiti basa remunhu I will find out. I will go to the hospital because even hospital vakutoiswa mukoti apa kune kuda kurimwa pamwe musikana mukuru achasana kurimwa. No, but it's happened. There's actually real life stories where it's happened. Yeah, I know what you mean. Why vakusina kuti iye musikana mukuru aende or ane dementia. There's a midwife ane dementia. But there's medical records though. Of what? Of when the child was born and then Some for babies to be born, for babies to be swapped. And then the same day. Inini ndopiwa mwana wako ndopiwa muku iwo piwa king. Wasononetsa kamuridza vanhu. I've seen No, but you're now causing problems for other people's families. Yeah, but for no reason. That's my child. You want your child, you've raised the child for 18 years ago. You want your child I but that child doesn't know you and might not even want to know you. Why? That child, not a little, that child might not know you and might not want to know you because you're going to cause problems for family. It's fine, but what was it that I watched it? So what did they Sama. Yeah, no one. People that have done that, like not necessarily to come out to but they get to know this is what happened. Yeah, but yes, I know you might not like it way, but these are things that happen. And yes, it can find and how does it get done? It gets done. It got some babies. I'm not asking how it gets done. I'm asking why you would want to cause such emotional damage to people. No, the intent isn't to cause emotional damage to you. But the reality is you. Yeah, that's the reality. We all know that. No, Sama, if I've raised Muku for 18 years, you've raised him for 18 years. Hold on. And then I found out Muka, so for what? I think I could show you and we could literally link position. I want. I wouldn't even want that. I wouldn't want it. But why? Because it's my child and you're his mother. Right, guys, guys, got Panani Martins told. Yeah, ndakashayirwa mari tena ndakatogona ndaigona
Masirasira ngavasipoka zvanga tiripo. Uzoroti chigona kwacho we. Mwana wake sometimes it just doesn't happen. Pane chinenge chaitika chinoita kuti munhu azoita aidha feeling kana zvakavhokera zvakapushirwa kudhara. So me, I wanted to come in Tawati, why would you not go there? And my family, vagara vakekura vararama vachidzwa whatever. But at the end of the day, sometimes it's just about knowing. The knowledge itself, and what you do after that, that's the whole thing. But in kubhiliva kwangu kwandinoziita I want to Amuchitanga chamukwapa here so yeah I think because of some of the challenges that tinenge tichiwana. So depending nekuti iwewe what are your motives for looking for that child. I think kuti kana uri mai uchiziva kuti kwekutangira kana kwekuenda kana you think you have got an idea, go for it, why not? Hakuna chinorova rather than kuti munhu wozonorigwa again sese akazofa unorigwa kuti stori rake address was went to memory. Then there's nothing you can do about it. But how you respond and this, you can't vary at all. There's something that is going to trigger you. No. Do something. No. Even when I hear a conversation now, you're going to have questions. It's something that you want to feel like you're going to come and want to understand. Even if you don't do anything after it, I feel like speaking from a person that has never gone through that and doesn't expect to go through that, but at the end of the day, when you are in that situation, if you're in that situation, there's no telling that because you're not his mother, you're not his father. After right? If that child is a bit like me, I there's nothing you can do about it because they might be mad at you because you wear all this time. I'm not open about why would I want to traumatize my child for what reason? But you don't want to traumatize your child. Fish and chips Friday. Fish and chips in Jitsikam. vakangofa vakabata vana vavo vana mwana akatogara mukumakumbuka maiswa mailo kati zvinofirisa mavanongura maerese apa vamaya vatinozatiunyarwadza zvokuvabatanidzira masikana ande pakafamba satani munosara